Mwali mumanyita amanyina okuyimba nkulabya akamwenyumwenyu nga smile yonna. Anyway, those are really good vibes. It's a beautiful Thursday. Banda tuli mu studio. It's a very beautiful day. Tukwaniza nnyo ku mwasize mutya NTV ne Spark TV wabunange Stella Nante. Ndi mu high vibes because omuntu gwe naye mu studio kwegamba mpuliranga mpereddwa omukisa gw'amanyi okubanga tudde wamu naye era tugenda kuba tukomawo naye. His name is Dr Bbosa. Mumanyi nga Dr Bbosa. His name is Bagenda. Tugenda kuba tukomawo naye. Temuvaawo tukomawo. Akayimba ako Muhabbat it's killing me, itching me. Walina vibe. Yes. Wali mu character winanga. Yes. That was nice. I didn't know nga nawe you're like this. Vibe nge kutwala. Itching me, killing me, hurting me. Okitegedde? Mwali mumanyi nti Dr Bbosa amanyi n'okuyimba yatandika ng'omuyimbi. Yes, yatandika na mu church. Leero tuli naye. Nziramu okwaniza ku NTV ne Spark TV. Yes, omugenyi wa fono. He's a legend in theatre and film. He's a stage king gwe tulina mu East Africa. N'ebitiibwa ebingi era wano bajja kuyiwayo ebimuli wonna nkwanirize mu kitiibwa ekingi tukuyira obumuli bwe tuti. We are so humbled that you're here. I'm also humbled. Yes. So, ladies and gentlemen, Mr. Bagenda, please. Buuza ku batulaba. Abatulaba nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Webale kumpa CV enene nnyo bwetyo. Yes. I'm so humbled. Yes. Yeah, I'm so happy to be here kwa NTV Spark. Webale kunchaza olunaku lwaleero. Nina essanyu lingi nnyo. Amina. And on top of that, kubeera before you as well. Wow. Thank you, sir. I appreciate that. Yes. That means so much coming from you. Yeah, true. Yes. So abamu abasinga anyway bakumanyi nga Dr Bbosa yatandikira mu That's Life Mwatu bibaawo bakuta batya akakachigundi erinnya lyerabidde eryo. It's still in that time of bibaawo and bibaawo there was nali headmaster Tamale during bibaawo. Yes. Ate nga ndi Dr Bbosa mu That's Life Mwatu. That's Life Mwatu. Yes. But of course nalina other stage plays ezo zimu wanazanyanga ojulu. Yes. Ndenda nazanyanga kwegamba there are so many characters. Yes. But people basinga kukwata That's Life Mwatu. That's Life Mwatu Dr Bbosa. Dr Bbosa. Yes. And the rich are living up to today. Up to today. Wow. Yes. You're such a legend. You've done so much. Thank you. Thank you. Kyebaliza Katonda. Amina. So Dr Bbosa tutandike olugendo nno ndaba tugenda dusima mpola I know. Abantu bakutegeere. I know. Okulira wa zala wa nazaalibwa Mulago. Okay. Taata wange yali musawo ate nga maama wange musomesa. So twali mu Doctor's Village ye Mulago gye twakulira. Bazaala abaana bana, 2 boys and 2 girls. Okay. Yes. Ne tusomera Kitante. Actually gye nasomera Kitante Primary School. Nenvaayo. No, natandika nursery. My nursery thing was funny. Yes. Natandika Auntie Claire. Waliwo somewhere yali inside zeyo Bulange. Okay. It was a nursery school. Naye nga Sam ali mulalu nnyo. Just I think a stubborn boy, you know. Always waliwo emisango sango ejijize. So ne bakabanzijayo ne bakabantwala ku City Nursery School na eri Nakulabye side. Yes. Yali lyabayindi nnyo abo kati abo nga bali more strict. Mu class che? I was still nursery. Nursery, oh dear. Yes. So abayindi bali more strict. So ne banshapinga.
Disciplinary committee. Okay. So then I was taken to, then from there I went to Kitante Primary School, from P1 to P7. Okay. One unique thing about my primary is nti classes zange zali rhyming and the year, like 71 P1, 72 P2, up to 77 P7. So they were rhyming. Then from there I went to Rubidi Secondary School, Jenamaira my S4. Then from there I went to Caltech Academy. Makere Caltech Academy by then was one of it's the only private HSC school. Wow. Yes, yes. So nenkorayo A level. Nenvayo ndio kangende Makerere. Okay. BCom. How was it? It was okay. I loved accounts and commerce right from S1. Okay. Nalinjagala nnyo because they were optional subjects. Kati nga ne French mwagala kati French nga kyenjagala kuba nti njogera olulimi abantu nnyo naye Katonda ndowooza yandaba nti nyinza okubeera n'amalala mangi ntandike na wano nyinza okutandika okwogera French if I had done French. Naye I liked mathematics. Mama yatu engeri gyali omusomesa yatusomesa emirundi. From P1 emirundi ng'olina okukwata emirundi eventually mathematics became part of us. I'm talking about your family, yes. Because ffenna twakola math. Naye kyengamba nti it became part of me. So we twagenda maths eyo mathematics ebintu ebikwatagana n'okubala nga biri okay with me. Okay. Ne sciences ezo that was okay with me. Now history bikyebyo cramming history those arts ate nga byebizibu ebindiko. I don't know history no. Okwata bukwazi the journey of Majimaji. My problem no maybe bikwata emyaka Majimaji izolamo ngokubikwata. There's a time actually over S4 because I think I was doing West African history. There's a time when natuukanga bamasamusa mbalota bulosi nga mbalota n'obbalota ngezaako kubiteeka in my head. Oh yes. No, you were so obsessed with it. Yes, kubikwata. So actually cramming was my biggest problem. But with calculations that was okay. So mami yakwatamu nga mu holidays nga muwumudde. Nga tuwumudde, but even at home I mean it was a day school. It was a day school. It was a day school. So okuddeeka olumala okujja mu uniform biki leeta emirundi timetable yattu gundi banga batuba obugalo buno okuyiga okubala. Did you ever practice accounting? Yes, kakati that's the way the funny bit is. Accounting when amala na somesaako accounting ku YMCA. Okay. Briefly nga nsomesa business English ne accounts. Ngolo bikuguseemu. Kakati ayo nga mmaze bikuguseemu kwaawo naye of course sina kubeera experience teriiwo nnyo. Naye nga somehow nga knowledge yonjirina. And then nendyoka nkolako meanwhile nga bwensomesa it was part time nga nkola mu Hog Robinson Uganda Limited yalinga insurance broking company. Naye eno ekyanyamba nti during my S4 my uncle used to be the director, one of the directors. So during my S4 vacation bantwala yoko nenkola yoko naye nga nkola kyanyamba era banteeka mu accounts department naye nga recording a few things and so on and so forth. And then even my S6
nengenda era still nga nkola within the counts so kuva buto nga emirimu gy'okubala ng'ogyenyigiramu. Yes. So wenamala e Makerere ne bantwala kati awo nga ntandise ate okwongera okuguka n'okumanya ebyagundi. So yeah, ne bampa netandika okupracticing era some accounts in that very company. Kakati, that is when, but meanwhile jukira nti nali nyimba. Okay. Ngo senior 4 from school ngoyimba. Natandika okuyimba from senior 4 about senior 3 nga nyimba mu choir. Eyokusomero. No, a church. Oh, okay. Remember, I went through day schools throughout, and so on. So, natandika okuyimba choir y'emulago, St. Paul's. Nyimba webatekawo English service ne bakaba tu recruiting abakwaya ne tuyimba. One incident in S4 njizijukira bulungi nti nali ntandise okuyimba obulungi ennyo nga eddoboozi yange balyagala. Kati there used to be competition is church choirs nga zitera okubeera eyo Gayas and so on. Kakati on this particular day bamanyi nti nze mundu mmenye kati tugenda kuyimba bazadde bange mbagamba nti batwetaaga okugenda okuyimba tugenda okutuuka no, that is where the problem is. Dad said oli mu S4 olina okukola ki olina okusoma tojja kugenda. Meanwhile bali baninze, I had told them it is okay, I will definitely come. Nja kutuyimba. Ate nga bamanyi nti nze besi waabwe. Kakati dadi aganye. Nkaabye, nenkaba. Kakati omanyi omutima gwa maama ndowooza njukira yandoba mu lwatwala w'oluggi waati naningiza n'alaba nga nkaaba. Then n'agenda n'agamba taata. Akati ndozo omwana tumuleke agende. So nebakabandika kakati manya mbalwisizaawo bo balinda tewali masimu by then mobile phones. Wow. Yes. Kati mwali communicating amuti? It was either telephone booth or nga mulina kulabagana. And so on. Kati bakukya mama. So rush nze nduse ku kanisa okuba meetinga tukole eki tugende tuyimbe. Then ntuuse amaaso gazimbye. And so on. Kati ate sobola bagamba nti babadde banganye. Kubanga wali wabagambye. Yes, it is okay. It is going to be. Then ndio kambali nembagamba nti manyi tufiiriddwa. Kati tubadde mu kukaaba tunondegende kati ndio kanzija. Togenda na kuziika. Kakati naye tugende tuyimbe. So I went, I sang. That was the first time when I yimba nindabe ekintu naye sikirabangako ekyokufuuwa ssente. Wow. There were so many choirs and so many people. Ne banfuuwa ssente nembeera ne ssente nyingi nnyo. Kakati omukulu wa kwaya n'aloka janaza ku mampali nti omanyi ekino wekibeerawo tuteeka mu ssenta wano netyoka tugabana ffenna sizizo weka and so on. Neŋŋamba nti no, I have something, nina mission, I have got to prove to my parents nti nina kyenkoze n'ekintu kino kyenkola kirina gunda. So kyenakola we baannouncing, actually twasinga n'okusinga sente muzigabanya olwo sinaba nkyazirina. Kakati we bamala okuannouncing biki nemulula mpola pu ne ssente neninya taxi nezira yeka no, kati ngeze natuukira mu katale nenkola shopping. You know, nenkola shopping eyawaka biki basanyuse. Era ndio kantuuka ndio kambalaga nti
this is what I've got out. Wajja ovimba n'akaveera mu kkubo ngamba tewali ankwatako tebabuuza na baneiba nagenda bugenzi straight home baproving nti kino kyekibadde kiŋŋaanyi katono mu ŋŋaane okufuna ekintu kino because that had stopped me from doing good. Yes. So were they happy? They were so happy, of course. They were so happy. There was, you know, very happy, of course. Yeah. But still, Gavagamati, Nokusomanako, could be very, very important. Yes. Yes. Fast forward. Yes. Maze S4, Chaimba Mukwaya, and so on. Yeah. Then one time, Nalinzira Yeka. Ningamanti. Hey. Tuyimba fena nga tulina kugamba tumulimu why don't we put in a few gestures in the good and singing and so on and so forth. Kati awo very right. Kati awo ndowooza yali atandise naye I didn't know. Yes, naye ntandise okukirowooza because when I slept on my bed I thought no, I will introduce this to my friends, to the choir members. So during practice, I go, I tell them Nembagama Timanyi, ndowooza zambwe tuti kati leero tuyimbemu tutekemu, you know, vibe yo bichi and so on. Every Sunday, choir yateranga okubeera ne presentation jekola. Presentation. Yes. Kubanga kati wano binyuma osumuludde booti. Yes. Binyuma bulala kati ngenda kumuzamu katini. Yes, abalabi baffe bane tugenda kumulamu katini bali ku Facebook Live na YouTube gye tuli nnyo. The show is proudly sponsored by YMC and Roseform. Yes, Roseform Uganda. Gye bali nnyo mwe baliteekamu ssente. You can send your comments. Be part of the conversation. Yes, Dr Bbosa wali nnyo mu studio era I know most of you are excited. So muweereza messages. Keep them coming. Yes. Mulaba. What a blessing in disguise. Yes. So tugenda kumulamu katono temuvaawo. Weewaawo kyekomedde ku NTV ne Spark TV tukyalina omwami Sam Bagenda aka Dr Bbosa mbotakateekako. Yeah, actually. Kyo kituufu kati kyo kitambulira wamu. Kitambulira wamu. Yes, so tukyali mu lugendo lwe. Yes, atuuse mu choir at some point. Alina ekirowoozo kyalina. Yes, an innovation. So tuji practicing koze bulungi nnyo, and as I was saying the choir yabeeranga ne presentation every Sunday. So on this particular Sunday we are going to bring a new thing. We didn't tell anyone, we just surprised them. Choir etandise okuyimba tutadde jive mugundi nyimba congregation erekanye. There was that upload in the congregation this time. What's never happened. Mubatadde mugundi etali ya bulijjo. Yes, jive. Yes. Kakati, of course, the reverend was indifferent. Nze nalowooza ngeri gyali atudde mu holy place and so on. Kakati after the service, yes, tugenda mu vestry okujja mu choir uniform and so on. Yes, Reverend abuuza nti ani yaleese innovation ekirowoozo kino. Kakati nga saagala bandyeko butaala bano bannange nayengamba ti taata Reverend nze nakikoze era nagamba nti ndowooza tetukyakwetaaga mu kyaki eno. Ebyo bikomye katogambe mbadde nsaaga Johnny Paul no yakikoze. It was too late. Bangaze nalagira ddala amaanyi nga mmanyi nti credit gye ngenda okufuna y'amaanyi nnyo. Oh my God. I was banished. Nebangamba nti no tosobola obuza endiga. No, ozijja ku mulamwa. Omulamwa okubibyamu ku lwa Yesu Kristo. That is what it was then, I think. That is what it looked like. Kakati awo sikwe kuva mukati mukuva kunjira kugoba. About 5 members followed me. Yes, they followed me. Ne tugenda waliwo another hall bagitanga Nance's hostel
bamutwalinga Mulago ne tukatandika group yaffe nga tugiyita Sunrose. Yes, Sunrose Choir. Kati ne tutandika okuyimba. You didn't give up. No, I didn't give up. Yes, I didn't give up. We continued. Ate kati ne tukwenamu ebirungo bingi nnyo. And we kept on being hired. Nemugamba ntwali restrictions kati kyekoli. Wano nga tukyekolera ddala. Ne tukola shows, twakola ne show, ne tutegeka show yaffe, ne tuyita abantu ne bajja. You know, during that time, really yes, in the creative. 80s, early 80s. So, abantu, then they started hiring us in different events, pola way to do, yes. And so on. Yes. And actually, this is when we got to meet with Jimmy Katumba. Jimmy Katumba, yes, they were Ebons. And Jimmy Katumba yajja ku kimu ekivulo ekyo kimali mutegese. Yes, exactly. Bajja ku kimu ku kivulo ekitwali tutegese. And nebalaba nti omwana ono alimu ekyenjawulo waliza okubaawo in future. Yes, so we got together and they introduced me to Wekitibwa Katende ne tutwogera, and I just ended like up, that, yes. Then I joined the Ebonies. Wow. And as I said, as I always tell them, I joined as a singer. You joined as a singer. Little did I know that so much awaits. So much awaits, actually. Wow. Kati bwe joiningira awo era partners zabakuwanga za kuyimba. Era nga tuyimba buyimbi, yes. Okay, nga mulimu n'okuzina. Of course, mulimu ne dramas and so on. Yes. So naye kirabika Owekitiibwa n'alaba nti omwami ono alabika alinamu ekiri beyond singing. So n'awandiika omuzannyo The Dollar. Nzanyanga Priest. Whereas I nzanyanga Priest. Yes. Ne tuguzanya mu theatre lab. By then twali theatre. Twali na National Theatre. Tuguzanya. Naye nasooka ku resistinga because remember my history. Cramming. Era nasooka kugaana ne mugamba nti bino ebintu bino nga sijja kubisobola. Cramming is my problem. I'm not going to cram those lines. Nabikola atya bwe mba mugenze mu art mbya drama ze kanjire no ndabe wamna wako akokuyimba nayingira wakao nenyimbira mukao. No, but he insisted. Nagamba nti no, we should act ojja kubikwata. So we ended up I ended up let me give it a try. Acting as a priest after the show. Yes. Mba ndi mu foyer we batuula olwobakuwa ebigambo ebyokwogera oba yes babimpa n'obikwata yes nembikwata simanyira oba okuba ndowooza nalina ekintu kino kati bansindisa omanyi oba kusindika mu kintu n'ogamba nti I have no choice but to make sure let me just make sure that I execute. Yes. And probably lwakuba nti nali sinabakwezuula nti ninamu talent ya drama osanga nayo yalimu kakati naawo etandika okusumulukuka etandika okuvaayo. So nendyoka ngenda ne tuzanye. After that ndi mu foyer gundi gye abantu we batuula mu theatre. Abantu I find a very hot debate. Bagamba bawakana bagamba nti no yabadde priest yennyini bagenze mu convent ne bafuna priest. No yabadde azanya buzanyi then ekitegeeza waba abadde azanya then ateeka okuba very good because tulabira ddala nti yabadde priest. Wow. That's when it first dawned on me nti osanga era ngero omuzungu wagamba the rest is history kwegamba ate ebyokuyimba nebyoka bidda ku mabbali nedyoka tudda mu drama serious. And from then nogamba nti kati ngenda kikwasa maanyi. Exactly. Ezo dramas kati ez'oku stage nga temuli nnyo script nga muli improvisation. No. It is a festival so much in script.
script ebeerawo, but also yes, to guide you, but also you also improvise. Kubanga stage ya exaggerating. Yes, stage oba olina okugira room for bwokola ensobi era nayo ebeera mu art. Yes, yes. Wobeera more artistic negundi and very creative. Yeah, okigira naye kakati awo otandika okwezuula already kati nali ntandisa okwezuula ne ndaba nti art mwali mpola and so on. Naye to be honest, little did I know that I had this. Naye ndowooza kajja muliwe natandikira okulowooza nti tuteekemu drama muno mugundi and so on. Gempewo za drama zikuyita. Zitandika Yes, kati that's life mwatwawo. Yes. Bannange. So mwatuzanyiranga life, that's life mwatwawo. Yes. By then twali tutandise musical gundi, then netyoka tutandika ku stage plays. Yeah. Kakati twalina theatre, twagitanga Theatre Excelsior, now currently Bat Valley Theatre. Okay. Kakati, I think in 1990, Jukilanti, by then that theatre was for yali abayindi. Okay. Okay, yes. Yes, so they reclaimed the theatre. Yes. Kakati awo nga tetukyalina wakuzanyira. Theatre, National Theatre was a very difficult gundi okuzanyiramu. The bureaucracy okugenda mu National Theatre okutekayo omuzannyo. Yes. Nga emitendera gy'oyitamu nga si myangu. Wow. Yes, so ng'olina okuyita mu bintu bingi nnyo. So kati we byatusalako owekitiibwa Katende n'agamba nti naye bannange lwaki tetugenda kukola ki? Nayo coming out with the good. Tugende ku TV. Remember TV nayo yali terinaako bingi nnyo byekola twalina agambye nti tutwale emizannyo ku TV. Yes. Soko simbe wakati wano mwaliwa wali la is it no, yes. I don't know when we were in London. Okay. Mwali mugenze no, tubadde tulina tours nyingi nnyo, performance tours. You've traveled so much. Yes, we've traveled extensively. Yes. And right here, yes, when twali London, tugenze UK, tugenze mu Hollywood, Bagenda and so on. Together South Africa, together. No, we've traveled. The fans in the diaspora, yes. They were very happy. Abana babwe baziba bazanye. Yes. That experience was amazing. The traveling different, to different places. Yes, was amazing. Countries. Of course. For example, when we went to Hollywood, we interacted. Exactly. Yeah. And that was in London. But in Hollywood, we interacted with those international producers and so on. We went to Beverly Hills, where actors, those international actors, where they stay and so on. Oh dear. So we kind of kept on interacting with with them. Ne tujjayo ebintu era ne tubajjamuuko ebintu ebimu. Mwayigayoko. Ne tubayigamuuko ebintu ebimu. Ne mubireeta ku stage yaffe Uganda. Like what? The costumes and... Yes, definitely the costumes, presentation and so on. Stage gundi. Ate mwayinanga n'abazungu actually emizannyo gyammwe. Yes, anti nga we balabanga nga abamu abali eri nga tubabuulidde ki kye tuli and so on. Ne baagala okubeerako part of us. Yes, part of it. Nga tubagambye. Ate era ne tutuuka n'abazungu abamu ababeera kuno. Baba bamaze okutulaba alaba kuguna and so on. They're like, would like to be part of you. That is nice. At least do something with you people and so on. So kituyambye nnyo kyatuyamba okwongera okumanya what is out there in those developed countries and what we should where we should borrow a leaf from and okubireeta muno mugundi. Kyayamba nnyo the production okuevolvinga okula, because yes. Chovola sometimes nga bagamba nti ebintu by'ebonzi birina mugundi naye nga that we used to borrow
ideas from the other side. From the other side. Okay. And so on. All right, today Walinga Wechitibwa agambye to introducing a stage plays. Yes, going on screen. Yeah. So panga kati twaite tulina theatre mwe tuzanyira and so on. So we tutandika ne tuteesa. Something unique about the Ebonies is that we sit. It's like a production committee. Okay. We sit and get ideas from different people. All of you get involved. We also all get involved. Kituyambye nnyo era ne mu mizannyo gyaffe ne mu bintu byaffe bingi. So it's not a one-man show ntikati script. Yes. We sit with Wechitibwa, then we discuss. Kituyamba nti buli muntu alina different experiences. Kati we tuzi putting it together. Mwesanga nga mulina ekintu ekiri unique. Exactly. Era omuntu kyayinza okutunuulira naga nti bano bazanya nze bano bakola we bati because of the different ideas and different good experiences abantu bakoze ze baba bayiseemu putting it together. So with this screen thing, that's Life Matu, era twatula together netyoka tuteekako That's Life Matu on screen. Baani abo kakati awo twalina basically the late Dick. Yes. Paul Katende. That was his. Those were his real names. Our real names ceased to be. Yeah. Then there was Nalubwama Harriet, Nakawunde. Nakawunde Jali, London. London, yes. Yes, okay. She's doing well. She's in London. Yeah, okay. And then there was Rose Kamia. Rose Kamia, that was Vicky. Yes. So that was the core. The car going into story. That's like running up of course it was broader. Yalimu abantu ba Corporal Kute ba Sabrina and so on. Wow. Yes. That was gold. But Jebali US. Okay, abasinga bagenda US. Abasinga bali US and so on. Twesimye okubeera ugochali wano, please. Yes, omanyi, and this is what it is more the Ebonies. Yes, more Ebonies. Nti it's like a family. Maka katinge ewa tata wo and so on. Mwakula ne muvaayo. Abala ne bajja ne bazaalibwa abaana abalala abazzukulu ne bajja, but of course ebaayo n'omwana omwa abeera waka okumakinga sure nti awaka wakyatambula. Yes. So when he was founding this group, foundation yakiteekako yali nungi, it's that family kind of really, generational kind of thing. So but even when we go there, we to meeting sometimes to putting up a production to buy involved. Okay, to buy involving because we are still family. Wow. You are still family. Yeah, you are. Yes. That so tutandika, that's like, yes. Yeah. That's Life Matu to gutandika. Qualita impact yali amaanyi. I think one, because now this was a new thing on the block, something very new. Abantu Chabata. Of course, there was a local series is running. Yes. By that time, Yalia Rachibav, but now. That's Life Matu yaleta muweve ndala. The one, first of all, twalina mu Luzungu
it was actually 60-40. No, 60-40, yeah. Okay. Yes, English Luganda. English Luganda, yes. Okay. Then to take Abazungu, to take it was a class apart. It was. And remember, Twarina only UTV, Ngatwina station Yoka. So yes. Katinga appearing every Tuesday at 8 p.m. So chaleta ebintu bingi nnyo chateka impact nnyo ku lives z'abantu ne lifestyle. Yes. How? First of all, TVs bwezatandikira okuteekebwa mu mabaala in drinking places and so on. Why? Because initially nga twakatandika ng'abantu bajja mu bbaala saawa emu nga ku Tuesday, saawa emu kitundu ng'avaawo because alina okudduka okugenda okulaba That's Life Matu. Yes, ate okudda sometimes nga kiba difficult and so on. So abamabaala ne baka batandika okuteekawo bagulabirenga awo and so on by keeping games. That was nice. It also became a disciplinary gimmick of parents at home. Umwana wotwanabe wonaba tonabe tujja kulaba That's Life Matu. Wonaba toyezeza bintu ojja kuba toyina ngeri jja yes. So it also did that mu society kyali ambako nnyo. Then also okuleta friendship neighbors, okwegamba that interaction with the neighbors. Omuntu ono talina kagundi ka TV kagundi ajja kalabire towange mulirwana kanzije ndabe ku That's Life Matu gundi. So That's Life Matu yaleta impact y'amaanyi nnyo ku gundi and you see it from I mean people now even up to today. This is so many years back. They still know me as Dr Bbosa. Yes, I wish you guys can bring it back Akawungeezi and so on. I wish him so ojikomyawo because atali ku TV esaawa ezo obuuliwa. Yes, true. It was such a great way of kati awo nyini awo ngenda okuwumulira muko. That's okay. Yes, tukyalire Dr Bbosa era nga akyatubulira olugendo lwe mu art and film and stage ne theatre byonna. Tovaawo tukomawo. All right. Now bali ku Facebook Live and YouTube Live. Mwebale nnyo kwekumirako mwase mutya shagenda maaso ne mwami Bagenda. Yes, aka Dr Bbosa. Yes, tukyali mu lugendo lwe era nga agenda kuba tulaga videos ez'enjawulo like bya travels byakoze tukyabiri nnyo. So, Mami, Sam, Dr Bbosa. Dr Bbosa, by the way, I'm a Rotarian. So I'm Rotarian Bagenda. Rotarian Bagenda, okay. Dr Bbosa, singa wali accountant. Imagine. Don't you regret at some point leaving that field? Ekintu ekyo olusinga n'ekirowoozaako ate era bateera okukimbuuza nti if I had ended up an accountant. No, I just thank God because now nalina okudebatinga after campus and so on. Nti ngende kati ngaba aba Ebons nabo ba approaching ngatu ngende mu Ebonizi I mean mu arti oba nsigale mu bya accounting. Yeah, but then I said this is how I reasoned it out. Nti nengama nti ba accountants bangi naye kangende mu art ndabe by then art abantu ngatandaba kubeera nnyo gundi naye ng'ate abazadde problem yaabo baali bamanyi nti art musiru ddala ekomye and so on. But I don't regret having made this choice. Yes. Because kintu tewala kinyambye mu ngeri nnyingi nnyo.
would I be sitting here before a beautiful presenter like you? Yes, and it is art that has brought me here. Yeah. I've traveled extensively. I'm in Tambudde. Yes. I have got so many friends. I've interacted with so many important people and so on. Yeah. So chinyambye nnyo. Kati sinza na kuloza actually ne accounts simanyi kati omanye twava ne analog kati alina mu digital. Sikyamanyi na kumanya. Yeah, you know, yes, there's advancement in technology. Yes, and so on. Yeah. So I don't regret having made this choice. Yes, n'abaana basomye, family and so on. And chinyambye okulaga ensi nti kubanga kati twagala okulaga abaana abajja nti even this art fraternity osobola okuearninga a living osobola okukola ki okuweererako abaana you can earn a living from it and so on. So we've traveled. Yes, you traveled. We met in Gondi. Your Mzungu married. In London. Yes. Here, this is what we're launching Luzira. There's a Bollywood movie, Escape from Luzira, in which Nali part, I featured in. Yeah, was a Nyangani. Yeah, Nali Mayor. Oh wow. Mayor Wamanyi and so on and so forth. Escape from Luzira. Okay, that was nice. Yeah. So mwali kulunch wali premiering. Yeah, twali kulunch, yes, we were premiering the movie. Okay. It went on. So yeah, that is when we you're preparing dawa? To try Serena. Oh wow. Yes, and Indian, because it was an Indian Gondi, best Gondi movie. Wow. The Indian High Commissioner here, the guest of honor. Oh wow! These are some of the artists. Yes, but she's a let. Auntie Sise, Mama wa Chikere, by the way. Chikere, that is Chikere's mother. Oh dear. Oh. Yes. Bambi. And she has always been my stage wife. Yes. Sarah. Yes. And of course, Olga. Underwood. Olga. Afana Olgoli. Yeah, she's called Underwood. Underwood. Abasinga bamanyinga Sharon. She acted as Sharon. Yes. Sharon. Yes. Yes. Now we're on stage there. Actually, this particular play, very, very current. Gregarious. Yes. It is called Gregarious. Gregarious. Yes. Okay. We are taking it out to the people. Okay. Yes. Mwina kat different gugenda kuraninga okuva mu theater. Kubade mu theater. Yes. Gwe gwa runninga over the East and so on. Okay. Kakati tugenda gutwalako out to the people up country. Okay. Yes. Tugenda kutandikira Kawanda, then tugende Entebbe. Yes. Then tugende ne Mukono. Okay. Twagala kubatwalira. Oh wow, Kabaka. Yes, Kabaka. These are my awards. Queen. Well, I thank God for that. Wow. Wafuna awards, yes. Awards, Youth Mentor of the Year. Yes. Best Actor and so on. Best of the best. Yes. Best of the best. Now, on that particular moment. President. Yes. That one, neighbors, I was celebrating 33 years. And the president came and that was amazing. Actually blessed my occasion. Yes. Charlie Chairman, that was life head of state. Yes. Nakwebaza emirimu gy'okoze. Yalinga naye abiraba. Yes. Yes, yalinga abiraba. He said in his speech, yagamba nti I saw this man when I was still very young. Interesting. Yes, I've met the Kabaka. Yes. Wow. So bino byonna actually nga bw'obadde ogamba art. Yes. Entuusizza wangi nnyo. No, he sat and watched our show. Obiraba bino. You met the president, the former president, Barack Obama. Disneyland, yes. Our twali Disneyland. You met Barack Obama. Yes. How was what?
tokyali wa bulijjo kaki nze nkuvuddeko what how was it kwegamba ebintu ebimu byetaaga nobeera kwegamba just stay humble. You did. Naye toyagala naye nga kyobola okutambula mu kwebaza Katonda nti ontuusizza ku bintu bingi nnyo ebyawaggulu. Abantu abo wasisinkananga wayigiramu ki meeting those very important people kubanga tulowooza bo tebalina na time ya TV nenga they follow. But actually one of the era ku speech ya president yagamba abantu bannange ebbanga lyonna mundabako ebintu bulijjo nsuwa ebintu ebifaanana bwe biti and so on. Yes, simanyi naye manyi kino ekintu basically era nkiwa Katonda asobozesezza okuba nti kituukako nensobola okumitinga abantu ab'ebitiibwa ennyo nensobola okupresentingira abantu ab'ebitiibwa ate kugamba nembanga nkatinga cross ab'ebitiibwa ennyo n'awawansi n'abaana and so on. Nkyebaliza nnyo Katonda kwekyo kyo era kyobadde ogamba nti singa wagenda mu accounts kino kyandisobodde okubeerawo tekyandisobodde but it is God who guided me nti kubanga nalina a real debate okusalawo bazadde bo bakusomesezza bakutaddemu ssente otuuse wootuuse kakati olyoka making a decision nti agenda mu kino kyotataddemu na ssente n'akamu n'akatono ogenda kukikola otya and so on naye kirina engeri gyekyapushinga. It's unfortunate nti they pass passing on. Like mama ne tata when they passed on, before they did bakulabako ku stage. But yes, bandabako ku screen. That's life mwatu yali atandise kati kati nalina ka TV. I mean abantu batandika okubagamba bayita balina TV. Kati abantu batandika okubagamba nti mutabani wammwe biki mutabani wammwe tumulaba and so on. Kati nga n'abantu baga nti awo gundi wa muzaala Dr Bbosa. So what I did nenfuna ka TV kange kenasooka okufuna nakabeera omuwulu kenasooka okugula era nakagulana mu installments ka black and white nendyoka nkakwata nenkabatwalira nenkabawali. So they started watching me. Yes. Naye oku ekirumamuuko akatono nti wentukidde ku heights eza gundi ennyo nga bapasinze on. Yes. What are those great memories you have of them? Gambi wali nti bakusomesanga okubala laid a foundation. Yes. Then ebice ebirala bijjukira bingi nnyo naye kusooka nti baali balokole nnyo abo omanyi abalokole abali naye ataata abatali not extremists waliwo ababali extremists but naye abalokole boolabira ddala nti they are so godly and kakati they had also that strictness naye strictness etali so yamanyi ennyo etali aggressive. That's the word. Etali aggressive kyenzijukirako nti but wanakolanga oba mistake oba nkoze problem nga balina akatebe ka round ka stool kabeera mu kisenge ngati ng'ogenda ne bakutuuza ne bakabakubuulire ensobi gy'okoze ne bagyogera ne bakubuulira ky'okoze ne bakubuulira ekiyinza okuvaamu ne Bible verse byonna kakati afterwards nga weetonze n'okwetonda nga okitegedde bulungi ne bakaga nti kakati galamira ate nga tumaze
nga differently nene bakubulya n'okubulira obuti bwe bagenda okukuba nti leero tugenda okukuba obuti butaano naye ekyo kirungi instead of omuzadde okujja nagamba wansi nkoze eki wansi wagenda okugalamira ng'otegedde ensobi yo ekigenda okuvaamu n'engeri y'okukitereezaamu and so I remember that era baatuyitanga ku stool oba nga okoze oba ensobi abagenyi nga weebali nayaga nti abagenyi kabagende noloko manya nti ka stool anytime kagenda that was a disciplinary room yes I also remembered one thing about baali banyo ba Bible nti taata yes taata yali musanga bwe ngambye nti naye yakolanga yajjanjabanga he had a clinic naye nga ajjanjaba abantu mu phases nga 3 ogenda n'omubuulira obulwadde bwo then nolyoka nakujjanjaba oluvannyuma nayoka akubuulira enjiri that was always kati twateeranga okola ka part time gundi otuddeyo no ku reception ene eya clinic omulwadde omu mumalako ndowooza 30-40 minutes ate nga bamwagala nze kyeneewuunya naye nga bajja naye nga alina okusooka omubuulira obulwadde bwe akujjanjabe then ate akubuulire n'enjiri before so I remember so we grew up in that kind of life era nze nzijukira was so much in church ate kati bwe bantwala mu Kitante primary school Kitante nga erina balina engeri omuwala n'omulenzi to punish you kutuuza namuwala yes that is byali bya kizungu oba byeki kati to punish you nga kutuuza namuwala so ne tukula up to P7 nga there is that thing about toyinza kufuna bintu bya girlfriend biki tekiriiwo ekyo and so on and so forth so mami ajjukira the first time I went to S1 ne mugamba nti mami you can't believe ku ssomero Kitante nga nakagenda lubiri one abaana boogera Oluganda ku ssomero I never nali sikirabangako Kitante nga tusobola kwogera vernacular bakwambazamu ekitafaali then secondly nti omuwala asobola okukwata n'omulenzi ne batambula ku compound nga it is okay nga tikirina problem it was new it was so new to me nga sobola kukikkiriza nti kisobola okuhappeninga naye yansesanga tukuze nagamba nti omanyi kye wasooka okuŋŋamba nga ogenze mu S1 nti omulenzi asobola okutambula n'omuwala ku compound nga bakwataganye and so on so twakula in that kind of life ebigambo those obscene words ebigenda tetubimanyi and those values they instilled in you up to so today yes babituteekamu nnyo so that is so being nga bw'ogambye nti biyambye nnyo okuba nti because okutuuka kweyo success yonna n'osigala grounded n'osigala nga okyali humble oli muntu w'abantu you know I think the upbringing yakuyamba nnyo yanyamba nnyo and Katonda I pray I just really thank God for that yes okyali mu ddiini eyo nkyali mu ddiini era nnyo eyo and era ndi mu Katwe Matters Gundi Church bamanyi bulungi nnyo yes at the same time I also am in the Rotary fraternity. Yes. Rotarian. Yes, from the Rotary Club of Rubaga. I enjoy serving beyond self. Yes, that is good. Chinkuumirawo and so on. N'abaana nabo bakulizzera mu n'abaana bonna mbakuliza mu ddiini y'amaanyi nnyo and that is what we're going through. Yes. Then there is this
iconic formula. Yeah. Jenina era ennyo njagala nnyo kugisharinga with people out there. Please. Ennyambye ennyo. Yeah. Ate era manyi nti abantu out there ejja bayamba. Whenever I make a motivational speech or something like that, I share this iconic formula with the people out there. That is the 5 P's. I call it the 5 P's. Yes. The first P is prayer. Okay. Always pray. Always pray. Second P is persistence. Lemera ku kintu kyokola. Pray. Persistence. The third P is positivity. Tewenyuma. Beera positive. Always be positive. Positivity. This one, I'll give an example. Nti bwenali nyingide mu art bambuuzaako ne bagamba nti kweraba otya kiki ky'oli okiraba otya kino kigenda kutwalawa ne bagamba nti nze ngenda ku penetrating into Hollywood naye nali sirinyanga ku nnyonyi sirina na hope yet nga nze maze okukyeteeramu yes and 10 years later ne tuyoka tugenda mu Hollywood and so on. So positivity is also very, very important. Then patience. Abana bagenda balaba oba Kamiri avuga motoka bweti gundi avuga motoka bwati bana abana bajja on board artists or something like that. No, but yes. Nagamba tinage kanvuge motoka bweti kanange no papa no be patient. Your time will come. Because naye avuga range over tejifira munaku lumu. Yes. Then the last one, which I think the fifth one, which I think is very, very important in our lives, is passion. Love what you're doing. Abantu abamu tebakinotisinga na kukinotisinga. If you don't have passion for what you're doing, sometimes it also betrays you. It does. Oba tomanyi, but it definitely betrays you if you don't have passion for what you're doing. When you do it just to pass time. If you're doing to pass time or anyway, nino ku earninga living, ate nina ekyokukola and so on. People even know obanga oli ku stage. People bajja kulaba bajaga ebintu yabikola bulungi ne waliwo kyesetegeera that is your gundi ekuwaayo wakyesetegeera kyesinaba kutegeera but if you do the whole thing with passion and so on kiba so nice. I'll give an example. Even you here, nkulaba, you're enjoying what you're doing. Thank you. And it also keeps me gundi nengamba nti hey, I think let me continue. Yes. Because naye olaba oli omuntu akikola nga wange nzize ku earninga ka living guno gwa mulimu gwange ojja kwesanga nti era flow ne gundi tejja chemistry tejja kubeerawo kunaakamu n'akatono. So those 5 P's, I share them out. Jagala nnyo abantu batika. It's my iconic formula, which has helped me, and I know it will help the youth. It will also help abantu bakulu as well. Mwami Sam, waliwo aweereza ano message just abali ku YouTube live, Facebook live ne WhatsApp number agambye nti no. Okay, wait. Yes. Thank you for sharing the iconic formula. Yeah, the iconic formula, the 5 P's. That is legendary. Thank you so much. That is nice. Yes. Yeah. Njagala nnyo abantu bakitekinga on. It helps. Abantu omanyi kati omanyi ekisinga, the biggest problem we have now, actually in our era now, is depression. It uyingiddemu nnyo in this .com. Depression. But if one applies the 5 P's, we are not going to have that problem at all. We're not going to have that problem at all. You keep remembering. You keep remembering, yes. No. That hope in life. That is nice. Era ne family yo nga yo kujjamu that space of using your art. Yes. Kyali kitya. My family. Yes. Kakati, but they know. I mean, it is
is our source of income. Yes, they understand. Unfortunately, mu baana bange bonna sirina gwe nfunye taking up this. Nkubuze bameka oba omusajja omuganda tebambalira. Omusajja omuganda tebambalira baana naye I've got a tribe. Yes. I've got a tribe. Yeah, yeah. So you must be very proud to have you as a dad. Yes, yes, I thank God for that. Yeah. With my children, tulinga bali age mates. Life where tuba tutambula. Yeah, I heard you somewhere saying you love spending time with your children. Yes, and of course it is very rare with the kind of work we're doing, but Nina that soft spot on that. And so yes, so I try to make sure that I give them all the time. They have not the Bagenda taking up drama or something like that. But they are but they are positive critics. Oh wow. Yes, I mean they will say, "Daddy, chino lero, chino match cause chino." They'll They're involved in your in my gun, but then, but of course, as they kept on going, I used to tell them that, look, this is chechituletera omugati kumeza mulina okukitegeera. So daddy kati wanombera daddy. So family knows that this is it. So they try to understand. And no kun supporting. That's right. Yes, no kun supporting, and that has helped him. But which is not easy, especially as artists. Life here very crazy. Yeah, time for kids, time for kids, time for good. That is, I just make it. But it is not there. Oh yeah, you create it. You just have to create it, and that is what I will also advise my fellow artists. I know we don't have the time for family, we don't have it, but you just need to try and create it. You do. So kubanti or balancing. Yeah. Because if you don't create it, you lose one. And yes, you lose a lot. You lose a lot. So we need to balance it. And make sure it moves on well. Okay. Awo wenyini wetugenda okuwumulira tugenda kukomawo tovaawo. All right, ochekumide ku NTV ne Spark TV nange Stella Nante ndine Dr Bbosa. Yes, tukyagenda maaso. Abali ku YouTube ne Facebook live mwebale nnyo comments tuziraba nabo abaweereza messages ku WhatsApp musiime nnyo emirimu Dr Bbosa gy'akoze, and some of you want to meet him. Abasinga bagala ku meetinga. Yes, bakwebaza nnyo olw'emirimu gy'okoze n'ettaffaali ly'ogasse ku art industry. I'm so humbled. I'm so humbled. Thank you so much. Plans za Ebony's bannange tuzoogereko awo. Ebony's yeri ku ki kati? Yes, Ebony's tutambula bulungi. Initially twalina program emabegako before COVID twagiyitanga Take Theatre to the People. Nga tutwala theatre, real dramas. Abanyo abantu bayayanira okulaba ku real drama. It is so authentic. Good. So we traveled widely in the country. Nga tugezaako kubatwalira. Then when we built Theatre La Bonita, then netwoka tu bagamba nti bring people to the theatre. Walimu abali basituka nga mugenda. Yes. Kakati netwoka bring people to the theatre because this is a 5-star theatre. Kati nga twagala tubaleete mu theatre yennyini. Kakati COVID weyajjira ate. Kati ate mindset z'abantu ne zikyuka for those 3 years. Batandise genda mu bufunda and so on. So we started after COVID ne tutandika ate to bring people back to the theatre. N'okubaagaza theatre tetubadde tuliko. Kati wetwateekako wetwabadde tutaddeko muzannyo gwaffe guno Gregarious, twesanze nga
abantu batandise okujja okujumbira ennyo. But they're hungry for it. Yes, they're hungry for it and so on. Ne tuba tugamba nti ekitegeeza nti n'abantu ebweru eyo they must be very hungry for this thing. So we are going to start at this campaign again. Take theatre to the people. Yes, era nga tugenda kutandikirawo, I think tutandika on the 10th of May. Okay, this month. May, we are May twatandise, yes. May 10th of May tujja kubanga tugenda Kawanda, then tugende Mukono, Entebbe, then ate tugende further beyond borders, like Mbarara, Mukono, and so on, and Masaka, and so on. Tujja kubanga tutandise moving on. So kati for these months, about 3-4 months, tugenda kubanga taking theatre to the people. Nga tuba twalira omuzannyo guno gregarious, we felt like, I mean, gufitize mu bulungi nnyo mu this era ne mu society kakati erimu era n'ebirungo ne ingredients zetaddemu nyingi nnyo. So that is our plan right now. We are also planning to film a new series. Zijja okutandika okuranika ku our TV. Ugandan TVs. Yes. A new series. Taking theatre to the people. Yes. And what do you call any other play? After those 3 months, what do you call mass? Yes, we're planning something still, stage. We want to be both screen and stage. So, we're planning something ahead still for the Gonde. Era tujja kubanga tubabuulira. Era nja kubeera humbled, I mean privileged okuba nti nkomawo. Netwongera okunyumako ekyo. Thank you for taking theatre regional, to different regions. Banga abantu abo abamu babeera wali bagamba nayisinga Bbosa nafa ajjako eno ne team ye. I know. Ngenda kujja. I'm coming. In all those places, njakuba live with the Ebonies, definitely. N'abatafunanga chance kujjako mu theatre. Yes. Tubawa feel yennyini. Theatre, even when we are out there, when we tutwala ebintu ebisinga ne tubawa that feel theatre. Era ne theatre nyine mugenda gizimbanga era wali ku theatre byonna mu bikolenga. Exactly. That's what we do when we go there. Nawulirako emabega county, one of your daughters, Cindy. Used to work here. Yes, Cindy was here. Cindy was here. She's in US, early Texas, and with the good of God, she has just completed her master's degree. She's graduating on the 12th of May. Congratulations, Cindy. Yes, Cindy, yes. She's graduating on the 12th of January. But she was here and she made a lot of friends. Well, I just thank God for that. She made quite a number of friends. Hey, where's your daughter? Future plans, Dr. Bbosa? Yes, my future plans. Should I retire? Tosobola kukikola tukisaza mu nnya lya Yesu. We don't know. And what kind of person are you? Atayagala. Blood of Jesus. Oh, come on. You can't. So tosobola kukikola gwanga. I'm not aging. Can't you see me aging? The older you get, the finer you get in the industry, the more people want to see you on screen. Age bracket here. You're missing a screen, movies, and there's some most of the movies by teenagers. So to never know. You're not the right person at all. But then those anti-sharing and muntu agenda kunsupportinga kunsonga ya retirement and so on. But on a serious note,
omanyi talent si kye kintu kyoyinza okulira professional gundi nyangu no retiring. Yes, no harm. But yes, but talent, because you are born with it, you just need to die with it. Exactly. Yes. Chovola abantu abagayi nga ba Swazniga abani. Recently, actually, Cindy was the one telling me Tom Cruise. Yes. Aina movie empya gye yakoze recently. Akuze. But Tom Cruise. There's Mission Impossible 3? Yes. Something. Well, Bajingambye era njagala okugiraba nange. I don't think maybe. But okiraba nti bano bonna ba legends bonna bakoze iki, but at least they still appear. Schwarzenegger, at least at the end of the show, at the end of the movie, at least era appearing now showing an appearance and so on. And so I'm very excited. So it is difficult okolachi or retiring completely, but of course nze kakati ekisinga okunuma sandyagadde tuleke vacuum mu industry eno. Twandagadde passing on these skills to the young generation. Kakati no Rachel, my dream is passing this skill to the youth. I think the slow there's an abano senior gundi and so on in secondary, because bagamba nti from the MGJ mito dale mito gitandikirewo okolachi okuzimba and so on, passing on these skills. Ate no kwagasa ba parents abana baba encouraging. Ate balemena kugwa mu maanyi omwana afunye 30% in class academics, afunye 30%, afunye 20%, no mukuba, no future with there and so on. No. There's future in another gundi, in the art industry, in the talent gundi side. There's future there. So mwana wabanga akalubiridwa wano munafu wano nonya gundi strength ye luddawa izo kubanga elimu art amanyi gaizo okubata walala. Yes, kajja kuba walala. So I want to encourage tutandika okukuza abaana bano nga nabo tubatunuzaamu mu kintu kya art. I didn't know that I could act. Era singa owekitiibwa teyaŋŋamba nti now insisting nti nyingira mu gundi. I would never know that. I think abazadde ne babeera supportive. Yes. So and that is where we've learnt. I mean, we've earned a living. That's where we've got friends. We've traveled. You've not through that. So no, Rachel. That is kati campaign. Gyenjagala kakati okuba nti tugezaako okukolaki okusika abaana abato bano tubaagazisa ekintu then nabo ba earning a living. Naye n'abazadde omwana edda of course kyalinga wedda bakuba kibooko bw'otafuna 20 otafuna 80 kibooko n'abazadde babeere positive bwebatunulira omwana wo olinga gundi oli musiru n'omwerekereza ebigambo. One of the 5 keys byeyayogeddeko Dr Bbosa yagambye positivity. Keep positive. Omwana mugambe ebigambo ebiri positive. You're going to be great. You're talented, you're skilled, you're loved, you're appreciated. Ebyo na ojja kubeera muntu mulungi nnyo okupushinga my 5 Ps out there to the society. Otandise okuzipushinga. So the issue of retirement, since agamba nti I can retire, naye it is just being more active muku passing on this knowledge and skill to the other people and so on. That will be my main thing. So that we can have a better Uganda and a better place to be, especially in the artistic
bit. Artistic industry. That means n'abaana abato era muba recruiting. Are you recruiting abaana abato? Yes. Ebony's definitely. Ebony's is a generational thing. Nti tujira no zala ya tabalala and so on and so forth. The youth, especially now that they're taking constitute population percentage .com ekyusizza kati abaana focus yaabwe, so you don't have to give them old school. Or we are very careful of that. Yes, and also I think I should pass this on to the government. Nti one abantu perspective ya art yo boba manyi nti serebu ateka kuba muyimbi. And so on. That is also a big problem. That is really yes. But church no kachiri society and ye perspective abantu jibatunulamu. But all artists, as long as you're a creative, anoloko or tuka ku certain stage, you are a celeb. You're somebody to be celebrated. That is what the society has laid. So kakati ekyo kyonjagala nnyo okukitereeza mbwa nti ba artists baani bonna ba dramatists abantu abaliwo okubeera celebrated, those are celebs. Si nti muyimbi nti and so on and so forth. Yes. Buli muntu alinako kyakoze. Alina kyakoze ettofaali lyagasse ku gonde. Then secondly, ebintu bino gabe copyright biki bye tulina. To me as a person, ndowooza nti I think it's high time government etaddewo ministry of creatives and entertainment, a ministry, full-fledged ministry nga tetuli just bagundi tetuli part, because right now we are just a department, Ministry of Gender and so on and so forth. We are just a department, but we need a full-fledged ministry, erimu ba technocrats abagirwaninga, whereby nti omuntu asobola woba olina production, you do your requisition, ne bakuwa sente ezisobola okukola production eyo, because as a ministry ejja kubanga budget ku budget, national budget allocating iddeyo sente ezisobola okugira and so on. Nabina ebya copyrights naki tuba tulina ministry full-fledged focusing ku kintu ne tubanga kisobola okubeera well presented mu parliament, nakyo ne kibanga kisoboka. So we need that to regulate our gundi. Otherwise all these small gundi that come up and so on and so forth tezijja kuyamba, teziyamba. That is my personal gundi too. So associations yes, associations but we need generally ekintu ekitu engulfing fenna in the art industry. Yes, those associations can be there, whatever, but we need a body to embracing fenna, the creatives and so on. I think it is run by technocrats. Sigamba nti an artist should come and no, artists have problems. What we need to do is to requisition in a project. You requisition, never kuwa sente, no gena no kola project. I don't know come out revenue to the government. Exactly. Need revenue to government. I think that is what we need. Right now, just a department in a ministry, locating the sentence, ne concentration. Of course, artists artists have problems in society sometimes, but they're unserious. But they're unserious. More important than art. But if you have a full-fledged ministry, basically focusing on that, I think that will help so much. So that is my take
ku mbeera yaffe and government can look into that as well. The productions is what can you advise us? Like all of your productions is you people have done productions. Ati wadoneza olabye chiche solo kukyusamuko. Kakati okimanyi nti productions omanyi problem yakyo is resources. Problem gye tulina isinga the resources. Abantu abasinga sente bazijja mu nsawo zaabwe ba producers ba directors. Sente bazijja mu nsawo zaabwe and so on. Kati era ekyo kijja kiri kyembadde ngamba nti when you have a ministry you have got a project gyoyagala okuleeta egenda kutwala sente meka nga to just improvising zekitwala sente weziri wano you requisition bazisanctioninga bazikuwa n'ogenda n'okola production. Kati tojja first of all awandiika oba ateekamu ekintu tajja kutandika kweraliikirira nti oba muno najjamu ssente that is why oba n'abasasula that is with that gundi you end up making a mediocre kind of production. Okiraba ekyo kidiga naye wokola ng'oli mugumu umanyi bodeni bagenda kumpa sente zeneetaaga okuba nti nkola ekintu kino. I think that is what we need. Era kijja kupushinga gundi zaffe productions waggulu. That is what the Nigerians I mean, that is why they're enjoying, that is why they're up there. Naye ng'ate ngwe nkubuulira ekituufu simanyi oba kansubire mukwano gwange Ramze kasita nkyogedde mu Luganda tajja kukiba. But Ugandans are more talented even than Nigerians. Okyogedde mu Luzungu. Yes. That is a fact. That is a fact. Oh, what an amazing jogedde. Bannayuganda ekitone kyaffe kyamaanyi nnyo kisinga n'eky'Abanigeria. Naye kyetutalina the resources esente support eyo twalibadde tusobola okukola ekintu ekyamaanyi ennyo twalibadde tupresenting ano nga tuli b'amaanyi so tutulemuko awo bakikolemu experiment kyesaagala kwe kuba nti era we baba bataddewo ministry ate bagiteekemu nti artist nti ate abaagonda let the technocrats run this thing nga bakolagana ne ba artists. Tewali kusosola nti obaki buli ajja basobola okuyambibwa okola production. I think that's going to help us. Era ne productions zaffe zijja kuvaayo nga za amaanyi nnyo tujja kubanga tu rubbing our shoulders naba Hollywood productions and Bollywood productions. Ate gobadde I'm dreaming, I'm dreaming for that day to happen. Yes, that day to happen. But because I'm very positive, I know it will happen, even if it is about 10 years old. Amen, it will. And you will still be alive to see it happen. Definitely. Challenges, Jeziri, is challenges ze tulina kakati challenges ze tulina first of all gundi technology aleese ebizibu bingi nnyo kakati tulina AI eyingiddewo AI egenze putting her by the wayside. It is replacing humanity. It is replacing humanity. I was talking to my daughter, she aliku UCU. Samantha, she's called Samantha. Actually, gwamba linjogera ko ina magunga. Nali mugamba nti AI, because she's akoze bachelor's mu Bugundi mu IT. Nemugamba nti AI kati mwe mujogera. Nagamba nti that one now we need
we are looking at how we are going to manipulate it. Yes. Which is it's not going to replace us, but we are going to use it to enhance our work. Nenga fenga bwe tubadde tutunula ntugamba nti kati tuyinkiridde scripts eziwandiika gundi eziwandiika production eziwandiika etuusa okufuna just our faces neryoka egenda neryoka ekukola ki and so on kakati so what will you end up doing? But we need to keep the creativity up. But we need to keep let us not forget tubeera biragamba mpandikira script tuluzinga that creativity eyo bongo story nogiruka bulungi. Yes, obugambo obusembayo. So obugambo obusembayo, first of all njagala okwebaza mukyala Nante. Amina. Omanyi Nante mbanga alowooza nti erinnya liba likyeyongerayo. I don't know whether it happens to other people. Yes, but thank you so much. You've given me a very good environment, very good atmosphere. Thank you. Relaxed one and so on. Yes. NTV njagala okujebaza okuba nti the hospitality gyenfunye nga nakajja wano and so on. Thank you so much. Njagala okwebaza our fans out there. Beebale nnyo, beebalire ddala okutwagala. Ate naffe tweyama nti tugenda kwongera okubateekeramu obulungo n'ebirala birungi nnyo bingi nnyo ebijja. We are now taking theatre to the people, so we have started moving mu listening to the adverts mutegeere wa tugenda okubeera. Yes, as I said, we are going to be in Kawanda, we are going to be in Entebbe and on the weekend of 10th, 11th and 12th and Mukono. Njagala okwebaza my family. Thank you so much. Mwebale nnyo. Njagala okwebaza the Ebonies. I mean, because if it wasn't for the Ebonies, Owekitiibwa Katende, I mean, definitely you all play a big role in pushing me n'okuba nti ndi wano and so on. And the Rotary Club of Rubaga, the Rotarians, the Rotary fraternity, you're all as I said. Yes. Thank you so much. Thank you for hosting me. You're welcome. And it's been a pleasure having you on the show. We've made history. Are you serious? You're making me njagala you know? I know, right? But you are. You're a big star. Thank you. We're so happy to have you here. Bannange mulowooza nsobola okwongerako ku Dr Bbosa byayogedde? No. Ngenda kubasiibulira wano. Thank you so much for okujja webale nnyo bannange nkimanyi messages zizze abali ku YouTube ne Facebook mwebale nnyo to enjoy the show mwebali tugenda kuma wano olunaku olwaleero. Please remember those 5 P's. Remember those 5 P's. They're going to help you in life. Yes. Amina. Tugenda kuggalawo n'akayimba ka mwami Bagenda. Tugenda kuggalawo n'akayimba ka Dr Bbosa kagamba peri dance. Yes, why not? We are going to peri dance. As we close out, God bless you. I want to see you. It is a dance. Well, thank you so much for watching. We love you. God bless you. See you tomorrow.